Құрметті ханымдар мен мырзалар, біз медиа форумымызды жалғастырамыз. Дәл қазір ғана кофе брейкте сіздер бірінші сессияның нәтижелерін әріптестермен жақсы талқыладыңыздар деген ойдамыз. Dear ladies and gentlemen, forum participants and guests of honor, as part of our forum, we are presenting the exhibition, The Future of Media Through the Lens of Artificial Intelligence. Ladies and gentlemen, today we begin our exploration of uncharted horizons at the intersection of technology and creativity. To officially open this transformative exhibition, let me invite to the stage Ms. Yeva Baubinaite, coming from Brussels, Strategic Communication and Foresight Directorate in European External Action Service, as well as Bagdaulet Bekjanov, AI enthusiast and trainer whose vision and expertise in the field of AI will open new perspectives. The stage is yours. Please welcome. Salam everyone. I tried to learn the correct Kazakh greeting, but sorry, salam is this is what I could do. I'm very happy to see you here all. And I would like, because there were talks about the exhibition that we have here, I wanted to give you some context. What is here? What we are seeing here? And I will start with the thought that I think that you all agree, that we as humans, we are all different, right? We have our own visions, our own understanding, our own insights. But what happens when technology gets involved? I don't know. And with this question, we decided to do a little experiment. We asked students of the university, we asked the members of the European Union to give us some pictures asking the artificial intelligence how it sees the future of media. So the first question for the different tools of artificial intelligence was the same. Give me a picture of how do you see the future of media? And then every author added its own additional prompts. And this is what we got. This is what we got, and this is for you to come, to explore, and to see, and to get your own view of, does the technology shape our view? Or do we shape the technology to give our perspective? For me, what I see around is the future of media will be blue. But if you go around and see for yourself, maybe you will have a different interpretation. And Bagdaulet here, he's an AI artist, professional AI artist, what I understand. And I guess you can walk around and try to spot which pictures were provided with the professional touch, which were with the, let's say, the ones who are enthusiastic about AI and try to play with it. So I hope that you will enjoy this experiment and make your own interpretations and your own views. Bagdaulet, please. Thank you very much. I wouldn't call myself professional. I mean, first of all, I'm an entrepreneur and owner of a media and AI enthusiast also, as well as the students that they made the artwork. So today I want to share the vision of a media, how it feels in our lives, and how it feels to me as an owner of independent media. We live in a past-truth era where the lines between truth and interpretations are blurred. Nowadays, each of us has become a form of a media. Now everyone is media now. Artificial intelligence, technology, and social networks provide us with the incredible tools to create broadcasts and influence faster and more efficiently than ever.
So I invite you to take a closer look at some of these works. So tell me what you see and how you feel about these works and what exactly will you interpret these works. So thank you very much for attention. Thank you. Thank you very much. Dear participants of the forum, we continue our work and move on to one of the most relevant and pressing topics of today, AI effect, how new technology is affecting the work of a journalist. In a world where information has become the driving force behind change, the role of journalism is reaching a new level. Artificial intelligence offers not only unique opportunities for automating processes, but also raises new challenges related to truth, ethics, and fact-checking. How can technology enhance the ability of journalists to convey the truth to their audiences, maintaining transparency and trust in the media? What role does AI play in changing the methods of data collection and processing? Which tools are becoming an integral part of journalists' work in the digital age? These and many other questions will be discussed during this session. Let me introduce esteemed speakers whose knowledge and experience make this discussion truly meaningful. Thomas Renier, spokesperson for digital economy, research and innovation from European Commission. He will be online with us via Zoom. Sylvia Czubkowska, economic and technology journalist, host of the Tech Story podcast on Radio Talk FM, creator of the Spiders Web Plus magazine. Gulmira Berzhanova, lawyer, expert in national and international media law, co-founder of the Legal Media Center PF, member of the New Generation of Human Rights Defenders Coalition. Duman Smakov, editor-in-chief of factcheck.kz. The moderator of our session will be Diana Okremova, one of the leading experts in the field of media law, director of the Legal Media Center Public Foundation. Diana brings unique expertise that combines deep knowledge in media law with practical experience working with journalists, making her an ideal moderator for discussions at the intersection of law, technology, and media production. Thank you. Thank you all. Good afternoon again, ladies, gentlemen, colleagues, experts, students, and guests. I hope coffee was tasty and you are ready to our discussion. Welcome to our next session dedicated to the use of artificial intelligence tools in the professional journalist work. And I'm sure it will be no less interesting than the previous one because we have brilliant speakers today. First of all, I want to thank European Commission for this discussion and for opportunity to be here and be part of this interesting platform. I'm a journalist and my organization work more than 20 years in field of protection of journalists, development of media legislation, and we try to make media environment more progressive and comfortable for journalists. And today we will discuss benefits and risk of artificial intelligence tools for journalists and maybe several also philosophical questions about disappointment or about inspiration for journalists. And I want to start with Thomas. Thomas, how is right? Thomas or Thomas? It's fully up to you. I accept both. You can Okay. say Thomas.
Okay, Thomas, I'd like you to tell us more about regulation of artificial intelligence in Europe, because I know that recently several documents, Intelligence Act and the Digital Services Act, were adopted in Europe. So how does this affect the work of journalists? What threats might there be? And what is your opinion about regulation of AI in Europe? Thank you and good morning to everyone, and thanks a lot for the invitation. It's an honor to be here with you today. So maybe if I can start, you mentioned, Diana, the most important legislation, the Digital Services Act and the AI Act that we have here in Europe that entered into force already in August of this year. So maybe let's start with the AI Act that we have in the EU. So I mean, we will all agree with the fact that AI is already changing our lives for you journalists, but also for students, for companies, for enterprises, for teachers. All of us are impacted by AI, and it's just the beginning. AI will be used more and more, brings a lot of benefits, but indeed also brings a lot of risks. And the AI Act that we have adopted and that is now already in force in the EU is the first ever piece of legislation, horizontal one, that will tackle the risks that come with AI. Now, in the EU, what was the starting process? What was the Commission thinking when we proposed the AI Act already back in 2021? We wanted to put again humans, citizens, companies at the heart of AI. The AI systems that are offered in the EU need to respect fundamental rights. And this is why the AI Act has a risk-based approach. Now, don't get me wrong, we embrace AI. We want AI systems to be offered in the EU. We want all of us to benefit from AI, but we need to mitigate the risks that come with it. So if you want, we have four categories. You have to imagine it like a pyramid. And at the bottom of the pyramid is a large area of AI systems that will not be regulated in the EU. Why? Because they simply present almost no risks to citizens' fundamental rights. For example, let's imagine a spam filter of your Outlook inbox. This doesn't present any risks, so it will not be regulated. It's just an additional tool that will help you to manage your inbox, which is extremely helpful for me, for example. You have another one category, which is the so-called high-risk category. So these are systems that can be offered in the EU, but that present clear risks. And so they will have to go, these AI developers, through a number of criteria. They will, for example, have to explain how these models were trained, on which data they are based, which mitigation measures they propose to be sure that these systems are still compliant with our legislation and protect people. I can give you again two concrete examples that will be maybe telling to some of you in the room, because I heard that we have some students. Today we can have an AI system that could, for example, grade students. Teachers could rely on these AI tools to be able to filter or to grade your work that you do at school. But now this also presents some risks. This could be, for example, discriminatory. You could decide that all women will at least receive 2 points less than men. This goes against our fundamental rights. This has nothing to do with what we want here in the EU. So we need to be sure that these systems are not misused. Another one could be recruiting AI tools to help enterprises, companies to recruit people, to recruit staff. But again, it could be discriminatory based on certain filters. You could exclude some people. And then we have a last category, which is the prohibitions. These are the ones that will kick in, the first ones in February of this year. These are the systems that, no matter how they were shaped, they are not allowed in the EU because they go against all our values. I can give you concrete examples again. A toy for a kid with an AI assisted voice that will tell the kid, please jump out of the window. This is incitement to commit suicide. It goes against the values. Such a toy will not be able to be placed on the EU market. Another example could be at the workplace, an emotion recognition system that tells your boss how you're feeling currently. This is your private life. This is how you feel, and this should not be screened by any AI system and shared with your boss. So voila, this is a bit the logic, the approach that we have.
And to be sure that everyone follows our rules, we have now in the European Commission the AI office, where we have soon around 130 people that will work and make sure that all companies in the EU comply with our AI legislation. So that's in brief the AI Act. Thank you very much. I think that we need time for all laws. So because this is quite new for us in artificial intelligence regulations, and not only in Europe, I think in Kazakhstan, in all countries, government maybe make experiment. So what will work better? So thank you very much. And I want to ask Sylvia. Sylvia, I know you have great experience in journalism and you have many journalist awards. And also I know that you was involved in research disinformation targeting women in the public sphere. Can you please tell us in details about this research and generally what Polish editorial teams are doing to combat disinformation? Is it your slides? I think it's, oh, yeah, it's better. So yes, these aren't my slides, but they are nice. But they aren't mine. So, well, when we think about disinformation and journalists' work and my experience, so, yeah, still not mine. Not anything of this is mine. So, let's forget about slides. Basically, most of the journalistic works, like in traditional way, it's upon fighting disinformation, even before we focus on disinformation. Because the main reason of being journalist, of working in media, is to provide informations. True informations, real informations. And because of this main issue, this main goal, this is what media should do, and this is what journalists should do, is fighting with disinformation. But last couple of years, especially in countries like Poland, so the countries that are really in the middle of this hybrid war, but for sure, you also see this in Kazakhstan, our work started to change. On the parts of providing informations, we also have to become very aware of how disinformation is working, because lots of our everyday work started to be hit by the disinformation, misinformation, fake news. Issues, I may say, because some parts of those problems connected with these informations are the problems of the changing media landscape. Changing media landscape, it's of course connected with the very strong position of social media platforms. But changing media landscape, it's also the situation when there are so many new medias, not only social medias, but just new medias on the market, that the readers, users, have a problems with understanding what is the information, what is true, what is really happening, because we are overwhelmed with many facts, many informations. So, based on our traditional work, suddenly we also have to become disinformation fact checkers all the time. But it doesn't mean that in every media still, not only in Poland, but in the most of the countries, there are
people who are only aiming on fact-checking. I wish it would be like that. It would be really easier for all of us. So they aren't fact-checkers on every media, so every journalist more or less has to become fact-checker. So because I'm covering technological issues, and I'm really good at covering these technological issues for, I don't know, 15 years or something like that, it was more or less obvious that I'm also gonna cover disinformation in a meaning of understanding what disinformation is, how it's working, how it's changing, not only media landscape, but how it's changing societies, how it's influencing our politics, our economy, society, and so on, but also that we are going to work on some ways to provide some basic skills for journalists to understand how to work with this environment full of disinformation. So there are a couple of think tanks or organizations in Poland that are totally focused on disinformation. There are not many of them. There should be much more of them, but there is one basic problem. It's called money. And it's the problem everywhere. I mean, I have exactly the same conversation with my colleagues from Czech Republic, from Germany, from France, from UK, from United States. As always, there's a lack of funds for funding think tanks or specialized groups connected only with disinformation. Fighting with disinformation, of course. So there are a couple of such organizations. They are rather focusing on analysis, and they're providing the journalists and the media some skills. How can we debunk what is happening? How can we speak to people about this information that they can a little bit better understand what is happening? Because with disinformation, there are no easy answers. There are no easy ways. Even with the best AI tools or the better AI tools that we provide right now, it doesn't work like that we've got one or two tools and everything is gonna be easier. It's all connected with trust, lack of trust, which is a huge problem in modern societies. It's connected with sociotechnics more than techniques. So maybe if I can show you my slides. Yes, these are my slides. This is Twitter right now called X. It's really very popular in Poland, especially in the politics and social life. You really didn't need to read this. I will show you what is the main issue. This inclusive guardian, it's a bot. It's a bot provided by the Polish scientists a couple of months ago, about a year ago, and it's supposed to find on Twitter tweets on Ukrainian minority that are disinformation and just provide the truth. Nice idea, very practical one. It doesn't work at all. Not it doesn't work at all in technical way. Of course it worked. It was working on this technical level. It doesn't work on the social level. You see, almost nobody see those tweets. Nobody. So it was a nice experiment, but it really was just an experiment. On the other hand, there is an example of alt-right content creator, I may say, quite a popular, not on the highest level of popularity of these very alt-right content creators. And this is just a
part of the very short video, couple of seconds of video. The video was totally provided by AI, Gen AI, and on this video there is a very new building in Warsaw. The building, also very controversial building, Museum of Modern Art. Very controversial because there are, you know, as always, two sides. On the white sides, people are just in love with this building. It's very modern. It's very, it's totally white, without any ornaments. Huge white building in the middle of Warsaw. So on the one side, people love it. On the second hand, people just hate it. They think it's awful. And on this AI-generated movie, we see some vandalized pictures made on this building. It's not true. It's total disinformation. But the main reason of preparing such a video, it's also, as always, or very often with disinformation, just building emotions among people. It was vandalized because people in Warsaw hate this. And this outright content creator put it on the Twitter. It's not true, but it doesn't matter. And you see, more than 100,000 of the viewers. So, easy to make with Gen AI, easy to provide on social medias. It doesn't matter, it's not true. And we can have hundreds of debunking tweets under it. It still doesn't matter. And the third example, with disinformation, that we really have a huge problem right now. And it's not only Polish problem, this is the problem of many countries. These are the scams, scam AdWords, mainly going to frauds. With Robert Lewandowski, I don't know if you knew him, this is one of the most famous Polish football players. And the AI generated, there is a short video AI generated. He's, of course, telling about the wonderful occasion to invest. And it's quite smart because there are those logos of Visas and PayPal. You've got some logo of investment thing that looks quite sufficient. And the second example is also a short, no, it's not a movie. It's just a picture of some kind of information that also looks quite sufficient with the QR code, with this European Union flag and so on. And it's about how is growing the number of AIDS right now in Poland. Both of those things are totally fake. There is nothing, I mean, like not even some slice part of the truth. But still, it doesn't matter. People go and spend money on those fake frauds. And people believe. You've got some comments, and there are comments of the real people. I check all of them. There were hundreds of them. They aren't bots. People believe in such a things because we are overwhelmed by the informations. And this is why I'm telling you that the work of journalists has changed. Because lots of our work right now is debunking. Not debunking of what politicians are saying, but debunking of what somebody has provided, very often with Gen AI, because it's easy, it's fast, it's cheap. Thank you very much. It's very interesting examples. And I think that one of the main problems that all of us think that disinformation and fake news not about us, not about it. It cannot happen with me because I'm well educated, I'm clever enough, yes. But I think that all of us, it's a vulnerable group
And all of us can be victim of disinformation, and not because of we are not clever enough, but because technologies are so high. And I think we also, maybe today and then, think about how we can transform our threats to our possibilities, and for journalists too. So let's, now I want to remind that we have translation, because I will continue in Russian, because our next speakers will speak in Russian. Please use your earphones. Я хочу перейти к Казахстану, вернуться к Казахстану, представить вам мою коллегу Гульмиру. Мы работаем в одной организации, и за последний год у нас резко возросло количество обращений по защите авторского права. То есть стремительно возросло в разы. Я хочу попросить Гульмиру рассказать о том, как сегодня регулируется вопрос искусственного интеллекта, как защищено авторское право в Казахстане, как журналисты с этим живут, насколько мирно с этим живут, нарушают или стараются не нарушать, и что мы можем сделать, чтобы как-то вот в этих запутанных джунглях авторского права, искусственного интеллекта как-то все-таки выйти, ну, более-менее победителями, наверное. Спасибо, Диана. Да, приношу извинения, что буду говорить на русском языке, потому что, поскольку законодательство, наверное, сейчас сложно сориентироваться. Да, но тем не менее, думаю, что вам будет полезно и интересно. Ну, как живут казахстанские журналисты? Платят миллионы и дальше живут, да? То есть, да, наша организация действительно защищает журналистов, мы оказываем поддержку, консультации, но практически, начиная, наверное, последний год, мой день начинается раз в неделю с того, что поступает каждый раз консультация от того или иного медиа, который говорит, что к нам поступила судебная претензия о нарушении авторских прав. Да, сейчас я бы хотела немного вам рассказать, да, и чтобы это было вам тоже, как, наверное, немножко такой юридический урок, поскольку я еще преподаю здесь, в университете, медиазаконодательство. Мне важно, я вижу много студентов, чтобы вы тоже ориентировались в сфере авторского права и для чего. Сейчас я буду говорить о том, как искусственный интеллект поможет нашим журналистам, нашим СМИ избежать многомиллионные иски. Потому что если январь месяц это было, начиналось со 100 МРП, это около сколько там, сейчас у нас уже 380 тысяч тенге, то сейчас эти иски приходят 1,5 миллиона, 5 миллионов, 8 миллионов. Да? Об этом журналисты не говорят, да? Потому что здесь не связано с нарушением их профессиональной деятельности. Эти иски связаны с тем, что, к сожалению, наши редакции не сильно ориентируются, ну я так мягко говорю, не сильно ориентируются в авторском праве и иногда нарушают законодательство об авторских правах. Как регулируется искусственный интеллект в казахстанском законодательстве, да, что говорят наши законы, немножко с презентацией, да, моя презентация. Да, и чтобы подтвердить мои слова о том, что действительно вопросы авторского права сейчас актуальны, я показываю статистику обращений в нашу организацию. У нас есть правовая служба медиа Холдау, которая консультирует, помогает журналистам. И вы видите, что очень вот синим выделено авторское право. То есть вопросы авторского права, нарушения авторских прав, они очень актуальны для наших медиа. Да, это за год статистика, начиная с января месяца. И посмотрите топ запросов, с которыми поступает к нам журналисты. На третьем месте это вопросы авторского права. То есть досудебные, судебные претензии, как можно использовать фотографии, текст, когда и в то же время, когда права журналистов тоже нарушаются, да, когда кто-то копирует их тексты. Ну, давайте подумаем, посмотрим мифы, да, с чем связаны. Посмотрите на 3 коровы, это мой любимый пример, да, 3 коровы. Вроде бы они все, я подписываю и вам советую, если вы будете использовать эти слайды, тоже подписывать авторов. Первая корова может обойтись, если вы не поставите фотографа, минимальный штраф за использование фотографий 100 МРП. То есть, когда вы будете использовать эту корову, у нее есть автор. Вторая корова – это нейросеть. То есть, да, казалось бы, ничем не отличается, можно использовать. Третья корова – это из сайта Орды. Кстати, сайт Орда, они всегда подписывают. Ну, немножко сбой дал, там 5 ног получается, да, но в остальном все хорошо. В принципе, я думаю, чтобы избежать судебной претензии, можно и такую корову использовать. Да. Ну вот на примере 3 коров, как может быть нарушено авторское право и как искусственный интеллект может вас
выручить. Да? В принципе, если бы редакция, которая действительно проиграла в Актубе судебный процесс именно по первой фотографии, если бы она использовала нейросеть, им бы, наверное, было бы получше, да, именно в финансовом плане. Какой еще миф, да, бытует среди наших журналистов СМИ, что какие-то только высокохудожественные произведения уровня Мона Лизы, да, и так далее могут быть защищены авторским правом. Да? На самом деле нет. На самом деле абсолютно любой, вот сейчас, да, фотографируют здесь, да, любое изображение, сделанное на телефоне, да, если человек автор, может обратиться с досудебной претензией. Ну, тоже, как показываю, как наши журналисты используют искусственный интеллект, в принципе, на фотографии вот эта вот парта, этот класс тоже не особо отличается от реальной фотографии, можно использовать. Следующий, да, момент, который очень проблемный, да, вот уникальность. Когда мы говорим про фотографии, не ищите, что это должны быть уникальные, что фотографии только они защищены авторским правом. Повторюсь, это любая фотография. Фотограф профессиональный, непрофессиональный, фотоаппарат профессиональный, непрофессиональный, это не имеет значения. И вы должны понимать, с момента того, как человек фотографирует, как эта фотография была опубликована и подписана, он уже является автором. Да, насколько, что не является объектом авторского права, да, чтобы вы тоже немножко знали, это, конечно, сообщение, то, что вот сегодня проходит мероприятие. Сейчас журналисты напишут, не вкладывая туда какую-то аналитику, то это, конечно, не будет защищено авторским правом. Все остальное, все остальные фотографии, статьи журналистов, не знаю, там видеоролики, они все защищены авторским правом. Теперь немножко поговорим о том, насколько искусственный интеллект вообще регулируется законодательством Казахстана. Ну, сейчас вы услышали спикера, он не регулируется. То есть искусственный интеллект – это не субъект авторского права. То есть вы можете вторую корову, которая использовалась, ну, сделали при помощи искусственного интеллекта, спокойно использовать. Да, я не являюсь автором. Автором является искусственный интеллект. Автором публикации фотографий может быть только человек, не нейросеть, да. И на настоящий момент, как во всем мире, так и в Казахстане, не существует норм, которые регулируют искусственный интеллект. Эти вопросы в последнее время очень актуально обсуждаются, но пока что вот решения нет. Но, есть одно но. Искусственный интеллект, да, он не является объектом авторского права, но тем не менее он может стать, ну поскольку здесь юридический вуз, да, он может стать объектом, да, объектом использования его в преступных целях. Ну вот сейчас хорошо говорили о дезинформации. В Казахстане есть прекрасные статьи распространения заведомо ложной информации, различные дипфейки, боты, да, то есть когда искусственный интеллект использует именно в таких корыстных целях, то, конечно, тогда не в законодательстве, а в судебной правоприменительной практике этот момент будет учитываться. Да, здесь имейте в виду. И немного рекомендаций, да, поскольку я медиа-юрист, наверное, здесь находятся журналисты, я вижу, блогеры, потому что использование объектов авторского права, разницы нет. В коммерческих целях вы используете, не в коммерческих. И на сегодняшний день искусственный интеллект, использование искусственного интеллекта – это возможность для СМИ избежать многомиллионных исков. Ну, конечно, хорошо, когда сами фотографируете, но если времени нет, то, пожалуйста, используем искусственный интеллект, и никто, или даже берете там картинки искусственного интеллекта. Потому что во всех случаях законодательство Республики Казахстан говорит о том, что вы всегда должны указывать автора произведения, которое вы используете, либо фотографии. Нет такого, что вы не указываете. Если вы открываете фотографии в Гугле, Яндекс, как у нас любят говорить журналисты, что мы используем фотографии из открытых источников, и на мой вопрос, что является открытым источником, они меня уверяют, что это Google, Яндекс. Забудьте, нету именно использования авторских объектов из Гугла, Яндекс, то есть вы должны, если не видите автора, мы это вообще не берем, не используем. Вторая рекомендация, в принципе, то, что мы очень много сегодня говорим, это использовать искусственный интеллект в работе медиа. И, конечно же, давайте, когда мы будем использовать искусственный интеллект, еще учиться этике в сфере использования искусственного интеллекта. Да, это очень важно, и тогда вы будете, ну, я сейчас делаю обращение к медиа, будете честны перед своей аудиторией, если вы будете подписывать, что фото было сделано с использованием искусственного интеллекта. Ну, и это не только к фото относится. Ну, вот такой вот небольшой такой экскурс в законодательство Казахстана. Да.
Спасибо, Гульмира. Да, ну я еще вспомнила еще более печальные такие случаи, когда уже сами редакции судятся между собой. Вот недавно было несколько примеров. И тут еще возникают вопросы какие-то, они как снежный ком. То есть является ли, например, перевод какого-то материала объектом авторского права. И это все настолько дискуссионные вопросы, на которые, ну, мне кажется, пока вот какого-то однозначного ответа нет. Я сразу прокомментирую, да, потому что в соответствии с законом об авторских смежных правах перевод также защищен авторским правом. То есть перевод является объектом авторского права. Спасибо, Гульмира. Да, давайте перейдем к нашему следующему спикеру. Думан Смаков занимается очень много лет вопросами разоблачения фейков, дипфейками. Мне тут вспомнилась такая шутка про принципы верификации. Если мама говорит, что любит тебя, найди подтверждение этому как минимум с 2 источников. То есть говорит о том, что вот буквально все, что мы сегодня видим, слышим, чувствуем, все нужно проверять. Думан, я хотела бы тебя спросить про именно дипфейки, какие-то совершенно, может быть, новейшие технологии, о которых мы еще не знаем, но уже, может быть, становимся их жертвами. Диана, ойбай, Диана, рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Рұқсат болса мен қазақша баяндама жасайын. Иә, Диана ханым дұрыс айтты. Соңғы жылдары өздеріңіз жақсы білесіздер. Жалпы қазақ тілді ақпараттық кеңістік болсын, орыс тілді ақпараттық кеңістік болсын, барлығында жасанды интеллекттің көмегімен жасалған контент желі есіп жүр. Өзіміз оны жақсы білеміз, көріп жүрміз, тиктокта көріп жүрміз, инстаграмда көріп жүрміз, басқа да әлеуметтік желіде көріп жүрміз. Енді сол контенттің қайсысы дипфейк, қайсысы жай фейк, және де жасанды интеллекттің көмегімен журналистер қалай жұмыс істейді, журналистерге жасалатын мүмкіндігі, жалпы факт-чекерлерге жасалатын мүмкіндігі, артықшылығы, кемшілігі деген тезистерді талдайтын боламын. Бірінші, біз дипфейк пен жай фейкті айырып алуымыз керек. Дипфейк деген бұл көбінесе жасанды интеллекттің көмегімен, арнайы платформалардың көмегімен жасалатын технологиялық әдістерді қолдану арқылы жасалатын фейктің түрі. Бұл видео болуы мүмкін, бұл аудио болуы мүмкін, бұл фото болуы мүмкін. Бірақ көбінесе видео. Әлемде өндірілетін порнографиялық фильмдердің 90% бұл дипфейктер. Немесе Голливудта түсірілетін фильмдердің көбісінде қазір дипфейк технологиясы қолданылады. Неге? Өйткені актерлар кейбір сахнаға, кейбір сахналық элементтерге, я болмаса кейбір аморальды жайларға түспеуі мүмкін, немесе бұндай қылықтар жасамауымыз деуі мүмкін. Сондай кезде компьютерлік технологияны қолданылатын және де өзге де технологиялардың көмегімен бізде дипфейк жасалады. Енді жай фейкке келейік. Күнделікті сіздердің инстаграмдарыңызда, я болмаса WhatsApp чаттарда, я болмаса өзге де группаларда келетін фейктерді біз жай фейктер дейміз. Оның мысалы ретінде менің көршім айтты, ертең Астана қаласы карантинге жабылады екен деген сияқты мысал бар. Бірінші фейк пен екінші фейкті ажырату өте оңай, өйткені көбінесе жай фейк бұл адамның эмоциясына, жаңа Сильвия ханым айтып өтті ғой, адамның қандай да бір іс-әрекет жасауына, немесе қорқуына, үрей тудыруына, қоғамда дүрдараздық тудыру деген секілді дүниелерге баса назар аударылады. Екінші жағдайда бұл көбінесе технологияның көмегімен адамдарды саяси оқиғаларға, я болмаса өзге де жағдайларға байланысты алдаусырату амалы ретінде қолданылады. Бұлай қарап тұрған кезде екеуі де дезинформация. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстандағы қанды қаңтар кезінде Нұрсұлтан Назарбаев халыққа үндеу жасады. Бұл үндеуде дипфейк дегендер бар. Неге? Өйткені кадрда бірнеше кескіндер көп қолданылды. Сол себепті бұны дипфейк деп атағандар бар. Бұдан бөлек Ресей-Украина соғыс кезінде Путиннің дипфейктері, немесе Зеленский мырзаның дипфейктері, Украина жеңілді, Ресей жеңілді, соғыста тоқтатылды, ядролық қару қолданамыз деген секілді тағы да басқа түрлі контекстегі, түрлі текстегі дипфейктер де қолданылады. Яғни дипфейк қазір ақпараттық соғыста қолданылатын басты қарудың біріне айналды деген сөз. Бұны Украина, Ресей соғысы кезінде, Сирия мен Газа секторындағы Хамастың соғысы кезінде, кешіріңіздер,
Израиль мен Хамастың соғыс кезінде көріп отырмыз, және де басқа да жағдайларда көріп отырмыз. Яғни батыс демократиялық құндылықтар мен автократиялық құндылықтардың арасында соғыс жүріп жатыр, әлемде қорқынышты үрей туып отыр, бәрімізге ертең күніміз қалай болады деген кезде, дәл осы кезде ел басшыларының, президенттердің, дипломаттарды дипфейк технологиясы арқылы жалған ақпарат таратуға мәжбүрлеуде. Дипфейк технологиясын ажырату өте оңай, себебі бұл жерде бірнеше элемент бар, және де оны арнайы құралдар бар, солардың көмегімен анықтауға болады. Бірақ қарапайым адамға, қарапайым қолданушыға бұл рас болып көрінуі әбден мүмкін. Енді дипфейктен бөлек, жалпы фактчекерлердің, журналистердің контент қолдану кезіндегі жасанды интеллектті қолданудағы артықшылығы мен кемшілігіне тоқталайық. Артықшылығы, яғни былайша айтқан кезде жасанды интеллектті қолдану кездегі плюстер. Бірінші, блогерлерге, журналистерге, фактчекерлерге контент жасау кезінде видео форматта, я болмаса өзге де форматты жылдам кадрларды жинауға, жылдам ақпаратты біріктіруге, жылдам рендер жасауға көмектеседі. Екінші, бізде жақсы білесіздер, бағана Гүлмира ханым айтып кетті, орда кезеттің кейсін, басқа да жағдайларда бізде журналистикада, я болмаста контент өндіру кезінде біз басты суретті қолданамыз. Сол басты суретке дипфейк әдісімен, кешіріңіздер, жасанды интеллект әдісімен сурет жасау оңай, және де бұл журналистердің жұмысын жеңілдетеді. Және де журналистерді авторлық құқық, өзге де құқықтық салдарын барынша жеңілдетеді. Тағы бір дүние, біз жасанды интеллектті қолданған кезде іздеу, ақпаратты жылдам іздеу, яғни бастапқы іздеу. Жасанды интеллект қазір фактчекерлерді немесе журналистерді толығымен алмастыра алмайды. Неге? Өйткені оның қазір максимум қолынан келетін дүние бұл жаңалықтардың генерациясы. Бірақ журналистерді бастапқы ақпарат іздеуде, деректерді табуда, ол деректерді бастапқы өңдеу кезінде жасанды интеллект таптырмас көмекші болып саналады. Тағы бір мысал, тағы бір плюсы, артықшылығы бұл ақпаратты редакциялау кезінде, өңдеу кезінде. Енді осы әрбір плюстің керісінше бізде теріс жағы бар, оң теріс жағын қарастырғанымыз жөн. Теріс жағы бізде жасанды интеллект көп жағдайда жасанды интеллект арқылы жалған ақпарат тудыруы мүмкін. Бағанағы Гүлмира ханымның көрсеткен 3 сиырының екінші сиырын біз Қазақстанда өсетін сиыр деп таратсақ, бұл не? Бұл жалған ақпарат. Өйткені Қазақстанда жалпы әлемде ондай сиыр жоқ, оны жасанды интеллект өзі ойдан шығарды деген мәселе. Келесі, жаңа мен сіздерге айтып кеткен ақпараттық соғыста қолданылып жатқан саяси технологияның бірі бұл дипфейк. Яғни ең үлкен минусы дипфейкті жасауға болады. Қазір тағы да дипфейк туралы тоқталатын болам. Одан кейінгі тағы бір қиын дүниесі, минусы бұл тіл мәселесі. Барлық үлкен алпауыт технологиялар бұл көбінесе орыс тілі, ағылшын тілі, яғни біріккен ұлттар ұйымының 6 тілімен жұмыс істейді көп жағдайда. Одан бөлек ең көп таралған тілдермен жұмыс істейді. Бұл жерде ұлттық тілдер екінші орынға кетеді. Ол қазақ тілі, қырғыз тілі, өзбек тілі деген сияқты. Жасанды интеллекттің көпшілігі ұлттық тілдерде жұмыс істемейтіндіктен бұл көп жағдайда журналистердің жұмысын қиындатады. Келесі, аударма кезінде де жасанды интеллекттің көмегімен аударуға болады. Аудармашы ретінде пайдалануға болады. Өздеріңіз бұны TikToktан да басқа жақтан да көріп жүрсіздер, бәлкім қолданып та жүрсіздер. Бірақ та көп жағдайда жасанды интеллект қате аударады. Тұрақты сөз тіркестерін, фразеологизмдерді, қазақша ымырындарды мысалға аударған кезде тікелей аударады да, орысша мағынасы мүлдем басқа болып кетуі мүмкін, ағылшынша мағынасы мүлдем басқа болып кетуі мүмкін. Содан кейін өшпенділік тілі деген дүние бар бізде, hate speech. Өшпенділік өкінішке қарай, қазіргі уақытта өшпенділік тілін қараған кезде, өшпенділік тіліне қатысты ақпарат іздеген кезде жасанды интеллект өшпенділік тілінің тонын, тональностін анықтай алмайды. Қандай да бір реңктерге байланысты бұл қатқыл өшпенділік тілі, жеңіл өшпенділік тілі деп айтуы мүмкін, бірақ та оның түп-тұқиясын қарап, мынау мынандай деп адам секілді сараптап бере алмайды. Енді бағанағы дипфейк технологиясына келейік. Неге дипфейк технологиясы күрт өсіп кетті және қазіргі уақытта неге дипфейк технологиясы қауіпті болды және қауіпті бола береді? Фактчек KZ 2017 жылы құрылған кезде біз дипфейк туралы алғаш айта бастадық. Ол кезде дипфейк технологиясы Қазақстанда жоқтығын.
Ол кезде дефекттің көмегімен жасалған видеоның қарашығы қозғалмауы мүмкін, кірпігі қозғалмауы мүмкін, яғни барынша белгілері болды. Бірақ қазір ол белгілер жойылып барады. Яғни жасанды интеллекттің көмегімен, мысалға Диана ханым отыр ма, Диана ханымның сөзін дәлме-дәл беруге болады деген сөз. Бара-бара бұл шынайы видеодан айыру мүмкін болмауы мүмкін. Және де осыдан бір 2020 жылы фактчек кезекте шыққан бір материалда әріптесім айтқан екен, алдағы 10 жылдықтың ең үлкен қатері бұл дипфейк технологиясының күрт дамуы деп. Мен осымен аяқтағым келеді. Алдағы 10 жылдықтың ең үлкен қатері бұл жасанды интеллекттің, әсіресе дипфейктің жылдам дамуы. Бұл ақпараттық соғыста екі тарапқа да өте үлкен қиындықтар тудыруы мүмкін, журналистердің жұмысын ауырлатуы мүмкін, тағы да күрделі мәселелер туындатуы мүмкін. Рахмет. Да. Рахмет Думан, я всех послушала спикеров и пришла к выводу, что обсуждать дипфейки в порноиндустрии было бы проще, потому что там нет столько, наверное, проблем, как в журналистике, столько подводных камней и вот этих всех каких-то вскрывающихся сложностей, которые только появляются и появляются. Коллеги, большое спасибо. У меня есть несколько вопросов, но я хочу сейчас все-таки отдать слово залу. Пожалуйста, да, если у вас есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руку. Микрофон, я думаю, нам принесут. И задавайте вопросы. Так. Пожалуйста, вот здесь вопрос. Да, девушка. Можно сюда микрофон? Да, пожалуйста, вы. И вот там была рука. Да, и представляйтесь, пожалуйста. Қайырлы күн, Алма Сайлауқызы, осы университеттің халықаралық журналистика мектебінің профессорымын. Думан мырза, сізге сұрақ қойғым келіп еді. Жаңа дефейктің кемшін тұстарын айтқан уақытта тіл мәселесі деп қалдыңыз, және оны біріккен ұлттар ұйымындағы 6 тіл приоритетте, ұлттық тілдер соның көлеңкесінде дегендей. Бірақ бұл дезинформация емес пе қалың көпшілікке, өйткені әр ел өзінің тілін үлкен көлемді тіл моделінің негізінде, LLM-нің негізінде тереңдете оқыту арқылы базаға сөздерді енгізген сайын, миллиондаған сөздерді енгізген сайын, ол қазақша жақсы сөйлей бастайды. Чат GPT-ға бәрібір сен қырғыз тілсің ба, қазақ тілсің ба, ағылшын тілсің бе, сен оны қалай оқытасың, ол солай оқиды. Дәл қазіргі уақытта арнайы ұйымдар, консорциум бар, жасанды интеллект бойынша, білесіз, Қазақстанда қаншама, Назарбаев университетінен бастап тіл қазына орталығына дейін. Солар күніне, тіптен айына демей ақ қояйын, күніне мыңдаған сөз енгізіп жатыр. Сондықтан кешегі күнге қарағанда бүгін чат GPT жақсырақ сөйлейді. Бүгінге қарағанда бір айдан кейін одан сайын жақсырақ сөйлейді. Яғни бұл уақытша процесс екендігін ескерсек, бұл қауіп алдағы уақытта, бұл кемшілік жойылуы мүмкін бе? Рахмет. Рахмет. Алма Сайлауқызы, сұрағыңыз өте орынды. Өйткені жасанды интеллекттің дамуымен бізде тіл мәселесі де басқа да дүние дамып жатыр. Осыдан 3 жыл бұрын дипфейкті анықтау күрделірек еді. Қазір дипфейкті анықтау жеңілірек. Неге? Өйткені өзіңіз айтқандай жасанды интеллектті оқыту моделі жолға қойылды. Я қуанышымызға қарай бұл Қазақстанда, қуанышымызға орай бұл Қазақстанда жақсы жолға қойылған, бірақ біз орталық Азияның басқа мемлекеттерін білеміз. Түркменстан бар, басқа елдер бар. Мен жалғыз Қазақстанға ғана қатысты емес, оны айтқан кезде орталық Азияның басқа да тілдерін айтып кеттім, өзіңіз білесіз. Қазақстанда бұл қазақ тіліне бәлкім дәл қазіргі уақытта қиындық тудырмайтын шығар. Дәл қазіргі уақытта Назарбаев университетінде, цифрлық және аэроғарыш министрлігінің комитеттерінің арасында, басқа да университеттерде жасанды интеллектті жаппай оқыту, оны қазақ тіліне үйрету жүріп жатыр. Бірақ бұл бірнеше жасанды интеллекттің көлемінде чат GPT болсын, жаңа Midjourney болсын, басқа болсын деген сияқты. Екінші жағынан басқа тілдерде қалып қалып жатыр. Татар тілі бар, өзге де тілдер бар. Мен сол мағынада айтқан болатын, бәлкім ойын дұрыс жеткізбеген шығармын. Сізбен толық келісем, өйткені тілдерді жасанды интеллекттің дамуымен оқыта беру арқылы біз оны барынша ұлттық тілдерге бейімдей береміз. Бірақ дәл қазіргі уақытта жағдай өзіңізде келісетін шығарсыз, мен айтқандай. Рахмет, Думан. Да, пожалуйста, вот здесь вопрос, и вот там была рука. Сәлеметсіздер ме? Есімім Айгерім, продюсер.
Давай. Менде мынандай сұрақ. Былтыр ма алдыңғы жылдары бір жағдай болды, ана мектепке байланысты қылмыстық топтар шабуылы жасайды деген балаларға. Телеграм каналдарда, WhatsApp нелерде, чаттарда. Жарайды, енді қарапайым халық сеніп қалдық, тіпті бізде журналистерде негізі сеніп қалғанымыз бар. Сондай ақпараттан ажырату үшін қандай факторларға мән беру керек? Ата-аналарға, мысалға, ең басты. Неге біз сеніп қалдық? Рахмет. Sorry, коллеги. Кому вопрос? Кому вопрос? Кто сможет ответить? Ага. Кто сможет ответить? Я начну, наверное. Хорошо. Бұл өте күрделі сұрақ, өйткені өзіңіз жақсы білесіз, бізде Қарағандыда атака болады деді, Павлодарда атака болады деді, Қостанайдың мектептерінде атака болады деді. Бұл бізде орыс тілді ақпарат кеңістіктен келген эмоционалды фейк деп баға бердік. Бірақ бір нәрсені түсінуіміз керек. Бұндай жағдайларда біз бұны мүлдем фейк, бұндай болмайды деп күтіп отыра алмаймыз. Неге? Өйткені факт-чекингте, журналистикада жалпы адамзат болашақты айтып, болашақты болжай алмайды. Бәлкім қандай да бір топтардың шынайы ойы болған шығар, біз оны білмейміз. Бірақ та бұл фейкте бірнеше дүниеге назар аударуымыз керек. Бірінші эмоционалды ринг, яғни қазір мектептерде келеді, балалардың бәрін қырады, бәріне атады, қорқынышты болады, қан жоса болады деген дүние. Адам эмоцияға келген кезде, біз бұны рас өтірігін ажырату кнопкамыз өшіп қалады, былайша айтқан кезде. Біздегі қорқыныш, бізде қан жоса болу, адамдардың өлуі, бірден алып Гүлмираға жіберем, Гүлмира Дианаға жібереді деген секілді, сол арқылы жалған ақпарат тарайды. Бірақ өкінішке қарай бұндай жағдайда бірақ кеңес береміз. Фактчек кезетте бұл туралы жаздық, өзіңіз бәлкім көрген шығарсыздар, бәлкім әріптестер көрген шығар. Барынша эмоцияны өшіріп тастап, критикалық ойлау, сыни ойлау. Яғни осындай болуы мүмкін бе? Мүмкін болса ол қалай деген сияқты дүниелерге назар аудару. Ресейде жағдай болды, Ресейдегі жағдайдан кейін бұл ақпарат Қазақстанға келді. Өкінішке қарай, қуанышқа орай білмеймін, бірақ та біздегі орыс тілді ақпараттық кеңістікте болған дүние ертесінде қазақ тілінде шығып жатады, және де бұл халық арасында түсінбестік, қорқыныш үрей тудырады. Сондықтан да барынша сыни ойлауға шақырамын. Диана, я немного дополню, да, тоже дам небольшой комментарий по поводу вопросов именно распространения той информации, которая была в этом году, да. Да. Ну, я, наверное, еще хотела бы привлечь внимание, не перекладывать ответственность только на журналистов, на СМИ, на блогеров. Есть вопросы медиаграмотности, да, когда население должно также, наши потребители информации, они должны немного учиться анализировать. Да, анализировать, потому что в Казахстане, опять-таки, включается юрист, да, в Казахстане достаточно серьезное наказание в плане за распространение дезинформации, ложной информации. Каждая статья Уголовного кодекса, связанная с распространением информации и административной ответственности, заканчивается распространением. То есть не обязательно быть создателем этой информации. Поэтому я призываю всех, кто в зале, когда вы получаете подобную информацию, да, особенно студентов молодых, да, вы должны всегда анализировать, прежде чем делиться, потому что это вопросы вашей же правовой безопасности, чтобы к вам не прилетел иск. Потому что говорить о том, что не прилетел иск, а вас не привлекли к ответственности. Потому что говорить о том, что я не был автором этой информации, это не прокатит. То есть нужно подразумевать, что ответственность может прийти из-за распространения данной информации. Первый вы будете в этом списке, 10, 20, 30, это как бы не особо уже влияет. Вот, и опять все о грустном, да? Спасибо, Гульмира. Sylvia, do you want to add something? Yep. I didn't see those specific information that you mentioned, but from what I know and from what I see, it's more or less the same all over the world. I mean, we have a tendency to little bit overestimate the technology, especially AI in disinformation. Of course, it can be used, and it's used for deepfakes, for artificial pictures or illustrations, but still, it's not the quality that it matters, it's quantity. In a meaning, we still are able to figure it out quite fast that those deepfakes or artificial graphics aren't true, but it doesn't matter.
If people want to believe, they will believe. This is why quantity is important, because of the Gen AI, the bad actors can provide huge amount, like a really huge amount, very good fitted messages. I mean, fitted in a meaning of understanding what are the main issues or problems, just as you mentioned. Those that are very emotional, that can work on our emotions. So this is why we should rather think about understanding how disinformation is working, what are the narratives, what are the these very classical ways of building disinformation, like smelling herring, 40-60, big lie, because it's all of the time the same. And the technology only makes it easier to put it on the huge scale. And most of these messages won't work because they are just stupid. And we can see this is not true, but it's enough that the 1% is going to work. And it's enough to build a chaos in a society and to undermine our trust in media, in information, in society, in politics, whatever you think about. This is the main reason why disinformation is used, to build a chaos and undermine our trust. And that's why generative AI can be used and is used, but it's not the main way right now, still not the main way to provide this information to society. I don't know if you have watched a British serial called Years and Years. If you haven't, I really recommend this. This is the serial from 2019, the year before the COVID break. And this is the serial, the only couple of episodes, about 6 or 7, I don't remember. It's a brilliant one, really brilliant. And it's about the future, but not the future in a far away from now, the future that is happening, it's starting right now in 2024 and 2025. And there are so many things in this serial that has really happened. And there is also the gorgeous blog about the deep fakes and how politicians are using the deep fakes, not because people don't see that this is not true, but because the people want to believe that the things shown and said in these deepfakes can be true. It's enough. So it's still upon building or rebuilding our trust in society, also in the media sector, which is really hard. It's everywhere hard. More than fighting the technology or using the technology, it can be helpful, but it really doesn't change as much as we thought it's going to change, doesn't it? It's like it's still the same work. Yep, we're working on informations, we're working on trust, and that's all. But it's still quite a lot. Okay. Thank you, Sylvia. Yes, please. Добрый день, коллеги. Алир Касенов, главный редактор МИА Костак, представитель филиала Союза журналистов Казахстана по городу Астана. Сначала поделюсь наблюдением, из которого исходит вопрос. У многих СМИ Казахстана, уважающих себя, есть аккаунты в Telegram, куда они дублируют свои материалы. И часто мы видим следующее. Когда мы публикуем какой-то острый материал, в течение 3, 4, 5 минут наступает пауза, после которой одномоментно в течение минуты появляется очень много, десятки комментариев, которые можете к так называемым ботским комментариям. Понятное дело, мы не можем их удалить, потому что есть риск удалить реального человека, а потом быть обвиненным в том, что, топя, грубо говоря, за свободу слова, мы сами ее зажимаем. Потом мы эти комментарии оставляем. Но мы видим, мы понимаем, что в течение вот этих вот 3-4 минут острый материал прогоняется через какие-то алгоритмы, вырабатывается какая-то линия, в соответствии с которой оставляются комментарии.
И в последнее время мы видим активно разгоняемый нарратив, который не соответствует действительности, о том, что СМИ Казахстана врут, опять журналисты врут, журналисты всех обманывают, хотя в Казахстане как раз-таки журналисты, каждый журналист четко понимает, что если он соврет, он может в том числе сесть в тюрьму. Поэтому вопрос, какова цель тех людей, которые настраивают эти алгоритмы и сознательно разгоняют такие нарративы, формирующие недоверие к независимым СМИ Казахстана. Есть что ответить у экспертов? Я думаю, Амир, да, вы понимаете, что на этот вопрос вы не получите ответ, да, потому что это риторический вопрос. Да, мы все понимаем, что ботофермы в Казахстане используются, они используются активно, особенно к независимым медиа, особенно по каким-то общественно-политическим вопросам, материалам. Наша организация столкнулась с атакой ботов буквально 3 недели назад. То есть материал был связан с тем, что мы обратились к президенту, с тем, что сейчас один из журналистов привлечен к уголовной ответственности по статье «Ложный донос». И мы обратились к президенту Казахстана с тем, чтобы в Казахстане журналистов не привлекали под такой статье. И именно после публикации этого письма на наши соцсети, не сайты, а обрушился просто вот боты. Они обрушились, мы сделали, конечно, материал, но мы понимаем, и это действительно активность происходит какое-то первое время, и потом все успокаиваются. Но мы понимаем о том, что вы чисто юридически вы ничего не сделаете к ботам, да, потому что наши сотрудники, конечно, проверили, что это реально боты, что таких людей нет, их используются. И мы тоже в последнее время, я сама лично сталкиваюсь с тем, что появляются, особенно по материалам, связанным с задержанием журналистов, появляются боты, которые говорят, да он сам такой, он там, не знаю, писал про нас гадости, зачем вы поддерживаете и так далее. То есть формируют повестку. Но у меня ответа нет. У меня конкретно ответа нет. Единственный ответ – это формирование негативное отношение к нашей ситуации, к журналистам, к определенным кейсам, к каким-то определенным чувствительным темам именно в политической сфере. Я не думаю, что боты, они прям активно используются в каких-то социальных темах, там, каких-то культурных. То есть ботов интересуют конкретно политические темы. Но юридического доказательства, да, когда наши сотрудники решили подготовить материал, они взяли фотографии про ботов, я рекомендовала убрать фотографии, да, потому что это могут быть реальные фотографии людей, то есть используются, и потом от этих людей могут тоже к нам поступить досудебная претензия. Ну вот такое. Спасибо, Гульмира. Я еще добавлю коротко, то есть снижение доверия к независимым СМИ возможно. Считается, что если это будет происходить, будет повышаться доверие к государственным СМИ. А в KPI нашего министерства один из индикаторов, прямой показатель эффективности – это повышение доверия к государственным СМИ. Поэтому, возможно, просто вот таким образом пытаются усилить доверие к государственным СМИ. Да, еще есть у нас вопросы в зале? Амир, еще один такой небольшая ремарка, если вас это успокоит. Если появились боты, значит, вы представляете интересы, ваше издание популярно. Ну, если так. Да. Пожалуйста, Думан, коротко, Спасибо. если можно. Очень сложно между вами сидеть. Амир, вы правы. На самом деле атаки происходят не только на Telegram, на YouTube. Мы знаем ситуацию с Асхатом Язовым, когда написали рип, там миллионы комментариев, да, миллионы это кавычках. Мы знаем, когда были боты в Инстаграме атакуют часто, в Фейсбуке. То есть это специально делается, что либо часто жаловаться на ту либо иную страницу, чтобы система, то есть алгоритмы удалили эту страницу из Фейсбука либо из других платформ. На самом деле есть конкретная цель, скорее всего, у владельцев ботов, чтобы уничтожить, сделать вашу статью невидимой, чтобы она осталась незаметной. И Гульмира правильно отметила, если вас атакуют боты, вы идете в очень правильном направлении, и вы самые крутые, потому что вы попали именно под такую атаку. Подтверждение. Да. Let me give you a little bit, I may say, broader picture. Because with moderation on the social platforms, we usually see, as the users or the readers, only the effect, just as you mentioned,
those bot attacks, for example. And it really doesn't matter if it's Telegram, Twitter, TikTok, Meta in the meaning of Facebook or Instagram. On every digital platform, there is this deeper issue. The deeper issue called moderators, administrators, and the owners. Of course, there are differences between Telegram and Meta, between Durov and Zuckerberg, between Musk and Chu and Biden's with TikTok. There are differences. But among those differences, there are many similarities. And the main similarity is that none of the owners of the digital platforms is focusing on the user's good, the user's peace, the user's right to have a proper information. They are focusing on their peace, on their political position in each of those platforms right now. We see it. And of course, they are focusing on monetization, on the adverts. And for example, I don't have the data on Kazakhstan. I don't have the data on Kazakhstan because Kazakhstan is not in EU. In EU, we have this DSA mentioned today, Digital Services Act. Based on this Digital Services Act, all the very large online platforms are obligated to put in transparent way every year, two times every year, the number of moderators in languages of European Union. Telegram, it's not developed. It's not a very large online platform still in Europe. I think it should be, but there are some like of couple of million of users. So I don't know how it's with Telegram. But for example, TikTok and Romania, which is right now very interesting example after the elections, after the first part of the elections. TikTok decided to change the number of moderators in Romanian from 160 in 2023 to only 96 from what I remember in 2024. Why they did do it? Because there are no problems in Romania. This is a very peaceful country. There is no hybrid war. There is no war in Ukraine. There is no elections in the United States. There weren't no elections for Parliament, European Parliament. No. They decided to do it because it's cheaper for them, and they just changed the people for AI. And the effect is what we see right now. There are not enough moderators. There are 96 people for 8 million users in Romania. It cannot work. It's impossible to work. And it's the same on every platform. Maybe, probably the worst on Twitter and on Telegram. On Twitter because of the Musk, and on Telegram because of the Durov. We have to figure it out right now. These aren't the companies that are thinking about our peace and our good. They are thinking about themselves. Спасибо, Сильвия. К сожалению, мы вынуждены подходить к концу. Я только хочу сказать, что вы сможете задать вопросы, если у кого-то они остались, нашим спикерам по окончании. Очень коротко подведу итоги, которые лично у меня сложились за эти час-полтора часа. Что мы можем делать? Проверять, проверять и проверять, использовать искусственный интеллект с мозгами, особенно в журналистике, не нарушать закон, следовать этическим принципам. Правда, для себя я еще не совсем поняла, каким образом, как правильно не нарушать этические стандарты в искусственном интеллекте. То есть, мне кажется, эта тема пока открытая, и здесь может очень она flexible такая, то есть можно много чего менять и привносить. Ну и, конечно, быть всегда креативными, но осторожными. И все-таки в Казахстане, не знаю, как в других странах, но в Казахстане лучшей профилактикой является пока административный и уголовный кодексы. Поэтому, пожалуйста, берегите себя. Спасибо организаторам и гостям.
Thank you very much, dear speakers. We would like to express our deep gratitude, and now we would like to ask you to gather on the stage to take a group photo.